porque pares que la mayoría de las personas mayores comienzan a apagarse después de los 80. Incluso quienes estaban mentalmente giles caminaban bien, conversaban con claridad y parex en estar perfectamente bien hasta hace apenas unos años de pronto empiezan a experimentar declive. Mocos lo atribuyen técnicamente a la genética, a la sordo a la simple inevitabilidad del paso del tiempo. Pero la verdad es mucho más compleja. El envejecimiento influyen factors silenciosos, sutiles, que casi nunca se mencionan y que, sin embargo, influyen más de lo que imaginamos encima y decimos que vivimos y que calidad de vida mantenemos después de los 80. En este video vamos a profundizar en 5 razones inspiradas, poco comprendidas y sorprendentemente poderosas que explican por qué tantas personas mayores pierden vitalidad después de los 80. No son las razones habituales como la dieta del ejercicio el tabaquismo. Son factors más profundos relacionados con nuestra biología en nuestro cerebro, nuestras emociones tus vidas cotidianos. Y lo mejor es que una vez que las conoces, puedes actuar. Puedes preparar tu vida, tu cuerpo y tu mente para llegar a los 80 con fuerza y seguir adelante con claridad, energía y propósito. Si alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente interrumpe la longevidad después de los 80 y como proteger mientras todavía tienes tiempo, quédate conmigo hasta el final. Estos 5 factors pueden cambiar por completo la manera en que entiendes el envejecimiento y quiz incluso la manera en que vives a partir de hoy. Así que vamos a comenzar. 1. La piedra de microsocialización. Uno de los factors más olvidados del envejecimiento es la desaparición silenciosa de algo llamado microsocialización. No son tus amigos íntimos ni tus familiares más cercanos. Son las pequeñas interacciones cotidianas con personas que tal vez ni siquiera conoces por nombre. Son esas sonrisas rápidas, esas pequeñas conversaciones triviales, esas miradas de reconocimiento que antes llenaban tu día sin que siquiera lo notaras. Piensa en tu vida antes cuando ibas al supermercado y comentabas algo con el cajero, cuando saludabas al cartero, cuando le hacías un comentario el sí o que pasaba su perro, cuando preguntabas la hora un desconocido en la farmacia. Esas interacciones parecen insignificantes, casi irrelevantes, pero no lo son. Son como pequeñas descargas eléctricas que mantienen despierto el cerebro, que regulan el sistema nervioso, que recuerdan al cuerpo que todavía formas parte del mundo. Mantienen tu mente orientada, viva, conectada. Después de los 80 esas interacciones desaparecen casi sin darnos cuenta. Las personas mayores empiezan a hacer menos recados, a salir menos, a depender de otras personas para las compras. La tecnología reemplaza el contacto humano. La audición disminuye y la conversación espontánea se vuelve difícil. La movilidad se reduce y la caminata hasta la tienda de sentirse moda. Y sin darnos cuenta, esos micro momentos desaparecen. El resultado la vitalidad también empieza a desaparecer. El cerebro interpreta la falta de interacción como aislamiento. El aislamiento incluso el sutil activa respuestas de estrés. Baja la inmunidad. Reduce la neuroplasticidad. En pocas palabras te hace envejecer más rápido. Recuerdo a Don Archero un hombre de 81 años que se mantenía increíblemente sedo porque cada mañana caminaba hasta la cafetería de su barrio. Saludaba al barista, comentaba el clima con un vecino y bromeaba con los mismos 3 señores que sentaban siempre junto a la ventana. Era un ritual de apenas 5 minutos pero era su dosis diaria de vida. Esos pequeños contactos mantenían su cerebro despierto, su ánimo elevado y su sentido de pertenencia intacto. La microsocialización es invisible hasta que desaparece. Si últimamente has hablado menos con personas durante el día, si has dejado de salir para tus pequeños recados o te has sentido un poco más invisible en tu comunidad, es momento de invertir ese proceso. Porque esos momentos, incluso los más breves, son como vitaminas para la longevidad. Son recordatorios diarios de que sigue siendo parte del mundo, y es mensaje es uno de los mejores protectores de vida después de los 80. 2. La inactividad por exceso de cautela. Otra razón silenciosa por la que tantas personas no logran alegrar milagros después de los 80 es algo que parece un acto de sabiduría ser cuidadoso. Ser prudente, no arriesgarse. Pero entre la prudencia y la parálisis por miedo hay una línea muy delgada. Una vez que la cruzas, el cuerpo comienza a apagarse lentamente sin avisar, la historia casi siempre empieza igual. Un pequeño susto. Una caída leve. Un resbalón que no causa fractura, pero si actimido. O simplemente la sensación de que ya no se tiene la misma agilidad. Entonces la legalidad es un major dijo de caminar tanto. Major no bajo esas escaleras. Major no me agacho mas major no salgo hoy por si acaso. El problema es que el cuerpo no se mantiene fuerte evitando el movimiento. Al contrario, cuando reduces la
Los musculos se encogen, la estabilidad disminuye los reflejos se vuelven más lentos. El cuerpo necesita uso constante para mantenerse funcional. Una de las primeras razones deteriorarse es el core, el centro del cuerpo. Esos músculos profundos que sostienen tu equilibrio, tu postura y tu capacidad para caminar levantar hogarde. Cuando el core se debilita pierdes estabilidad. Y cuando pierdes estabilidad tienes miedo. Y cuando tienes miedo te mueves menos. Es un ciclo que retroalimenta. Esto le ocurrió a Walter en hombre de 82 años que conoces algunos años. Caminaba todos los días un kilómetro por la tarde hasta que un día risbal en la calmojada. No se rompe nada pero se asusta. Decide dejar de caminar fuera, por precaución. En 6 meses había perdido 5 kilos de músculo. Sus piernas temblaban al levantarse. So me dijo le advertí que estaba entrando en un declive acelerado. Walter no deje de caminar porque estaba débil. Se debilita porque deje de caminar. La solución no es ignorar el riesgo real. Hay que usar calzado estable, agarras de barandales, despejar pasillos y usar bastante si es necesario. Pero una cosa es gestionar el riesgo y otra es render saniel si reduces tus movimientos por miedo tu cuerpo empieza a olvidarse movers. Pierde su memoria motora. Y esa pérdida afecta todo el equilibrio, la circulación, la función cardíaca animo el sistema cognitivo. Moverse es vital, incluso moverse lento, incluso moverse con ayuda, incluso moverse con cuidado. El cuerpo necesita saber que todavía lo utiliza. Necesita señales de actividad para mantener sus sistemas encendidos. Y si estás aquí viendo este video y esto te resuena, déjame un net miro dos en los comentarios para saber que aún estás caminando conmigo. 3. Los ciclos de sueño alterados por falta luz natural. Dentro de tu cuerpo existe un reloj que nunca deja de funcionar tu ritmo circadiano. Controla tu energía, tu estado de ánimo, tu metabolismo, tu memoria y incluso tu capacidad de recuperar mientras duermes. Y después de los 80 este reloj se vuelve extremadamente sensible. Uno de los mayores disruptores es la exposición irregular a la luz. Muy poca luz natural durante el día. Demasiada luz artificial por la noche. Es un error común dormir pequeñas siestas largas, pasar horas adentro sin abrir las cortinas, caminar poco al aire libre. Usar la televisión como compañía nocturna, leer con luces fuertes hasta tarde. Todo parece inofensivo, pero altera profundamente el reloj interno. La luz del sol en la mañana le dice a tu cerebro despierta, activa tu energía, estabiliza tus hormonas, enciende tu sistema inmunológico. La oscuridad le dice por la noche es hora de reparar, desinflamar, restaurar neuronas, consolidar memoria. Sin esta sidulación clara, el cerebro se confunde. Dormís mal, te despiertas cansado. Te sientes desorientado. Tu ánimo baja, y tu riesgo de deterioro cognitivo aumenta. Los adultos mayores también producen menos vitamina D. Lo que es que la luz solar sea más crucial. Conocia Helen una mujer de 84 años que sentía agotada, confundida y sonolienta durante el día. Todo estaba bien en sus exámenes médicos, pero algo no encajaba. Su médico le dio una prescripción simple 20 minutos de luz solar cada mañana, Ana y apagar pantallas una hora antes de dormir. 2 semanas después su sueño mayor, su claridad mental mayor, incluso su ánimo mayor, fue la luz. 4. La supresión emocional acumulada. A los 80 años la mayoría de las personas han vivido perdidas profundas amigos hermanos perjas compañeros de vida. Y aunque la gente ofrezca y palabras de ánimo lo casi nadie entiende es que esas perdidas se acumulan no solo en la memoria sino en el cuerpo. Después de los 80, la mayoría de la gente no logra tanto como antes. No porque dula menos sino porque no sabe cómo expresar es dolor. Porque sentia, a su edad, ya debería haber aceptado la muerte. Porque no quiere ser una carga emocional. O simplemente porque ya no cuida nadie con quien hablar de esos recuerdos que solo dos personas comparten. Pero el loco no olvida. Lo que no se expresa queda atrapado. El duelo no resuelto se convierte intensifica fatiga, ansiedad silencioso insomnio. Cambia tus hormonas cierra tu peco emocional. Te vuelve más fragile por dentro aunque te ves fort por fuera. Recuerdo adondo de 86 nos quien perdía a su esposa después de 60 años matrimonio. Nunca habla de algo, de que estaba bien pero de comer con ganas de salir, dejada jugar damen con sus amigos. Cuerpo empieza a apagarse no por enfermedad sino por tristeza sin salida. Vivir mucho tiempo no es solo cuestión de músculo o dieta, es cuestión de corazón. Y los corazones que viven más tiempo son los que encuentran de vencer su dolor un amigo, un cuaderno, una oración, un terapeuta, un grupo comunitario.
Cuando la emoción se expresa el cuerpo respira. Y cuando el cuerpo respira puede sanar cinco. La pie rotata gradual del propósito diario. La razón más invisible por la que tantas personas no prosperan después de los 80 es la pie rodita lenta del propósito cotidiano. No un propósito filosófico o espiritual sino un propósito simple tener algo que hacer al despertar, un motivo para levantarse de la cama, una rutina que da estructura y significado al día. Muchos adultos mayores pierden esas rutinas sin darse cuenta de actividades que terminan clubs que se eran amigos que fallecen, roles que se extinguen. De pronto ya no hay nada programado. Los días se vuelven idénticos. Las mañanas se sienten vacas. La motivación que el cuerpo al no recibir señal de importancia empieza a apagarse. He visto esto muchas veces. Y también he visto lo contrario, como Ruth. Una mujer de 88 años con una vitalidad sorprendente. No tenía grandes riquezas ni una salud perfecta, pero tenía propósito. Escribía postales cada lunes para personas enfermas. Preparaba sopa cada jueves para un refugio. Saludaba a las niñas desde su ventana todas las tardes. Eran pequeñas tareas pero eran su ancla. El cuerpo vive mientras siente que es necesario. Mientras cree que su presencia importa. El propósito, incluso el mes pequeño, acta como una chispa interna que mantiene si lulas repar endos. Tu cerebro aprendiendo tu corazón lando con intención. Si tus días se sienten repetitivos o sin forma, es importante reconstruir alguna rutina que da significado a tu vida diaria. No importa con pequeña si regar plantas a escribir, rezar, alamar un ser querido, dar un paseo, alimentar un animal. Lo importante es la constancia. Porque el secreto de vivir mundial de los 80 con fuerza no es tener un gran propósito. Es tener un propósito diario. Un pequeño recordatorio de que tu existencia sigue siendo necesaria.